Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to our online class academy Ekalaiva. Today our topic Pani Re Pani. Let us see children. सूरज की तपती किरणें धरती के जल को भाप बनाती. The scorching rays of the sun makes water evaporation. Note down these words meaning children. Suraj means sun. Kirane means rays. Dharti. Dharti means yes, earth. Jal. Jal means water. Now next one see children. यही बाप बादल बनकर घड़ 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 शोर मचाती. The evaporated steam converts into cloud and it makes a ghad 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 sound. Badal. Badal means cloud. Now see next one. अमृत सी शीतल बूंदे तब टप 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 धरती पर आती. The nectar type cool raindrops pampas on earth. Amrut. Amrut means nectar. Boonde. Boonde means drops. Tap 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 dharti par aati. Pampas on earth. Dharti means earth. तृण वृक्षों को नहलाकर वे चाहों ओर हरियाली लाती. The raindrops showered on straws and trees and brings greenery to all sides. Truna. Truna means grass. Vriksha means tree. Hariyali. Hariyali means greenery. छप 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 कर पानी में ऋतु ऋचा छाता लाकर नाव चलाती. Splash 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 in water, Ritu Richa rides an umbrella as a boat. Pani. Pani means yes, water. Chata. Chata means umbrella. Now means boat. Very good children. Now let us read the topic based word meanings. Vriksha. Vriksha means tree. Trina. Trina means grass. Now say Nrup. Nrup means king. Kriti. Kriti means work. Now say Graha. Graha means home. Mrig. Mrig means deer. Very good children. आप बोलिए मृद. मृद means soft. Now let us read 3-letter word meanings. Now say Amrit means nectar. Krishak. Krishak means farmer. Now say
Vrishab means bull. Kripalu means kind. Akriti means shape. Now let us practice our exercises, children. Now see here, दिए गए शब्दों में री की मात्रा पर गोला लगाइए. See the first line. Gr n. Have to circle ri matra consonant letter. Let us see here. Gr n. In this, which one is a ri matra consonant? Yes. Gr. Circle this. Next word. Krishi. Kr. Gr-th. In this, gr. Very good, children. Now last one, grah. इसमें gr. Now see the second line. Vriksha. In this, vr. Trin. Circle tr. Kriti. Circle kr. Drug. Circle dru. Now see the third line. Krishak. इसमें कौन सा लेटर री मात्रा का लेटर है? यस, क्रू. वेरी गुड चिल्ड्रन. आकृति. इन दिस, क्रू. कृपालु. इसमें क्रू. श्रृंगार. इन दिस, श्रु. Now see, next. Now see, next exercise. चित्र देखिए और री की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए. Complete the word by writing री मात्रा. See the picture first, children. What is the first picture? Deer. What will you say in Hindi? Yes, mrig. Ma, ga is there. Now where have to write a ri matra? Yes, in the first letter, mr. Now it will pronounce mrig. Now see the second picture. Yes, इसे क्या कहते हैं? Yes, vriksh. So where have to write the ri matra? Va. Now it will pronounce vriksha. Vriksha. Now see the third picture. Yes. क्या कहते हैं? King. King is the English meaning, children. What is the Hindi meaning? Nrip. So where have to write the ri matra? Na. Na, ri की मात्रा nr. Pa. Nrip. Very good, children. Now see the next exercise. चित्र देखिए और री की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए. So continuity exercise this one. So where have to write the री matra in the word? Yes, krishak. See the picture, children. What is the picture? Yes, farmer. क्या कहते हैं हिंदी में? कृषक. Where have to write the री मात्रा? Yes, का letter. कृ श क. कृषक.
Now see the next picture. Yes, house. What will you say? Grah. Very good, children. Write the Ri matra here. Ga, Ri ki matra gr, ha, grah. The last one. Yes, Vrishab. Where have to write the Ri matra? Vru. Sha, ba, Vrishab means bull. Very good, children. अब देखिए, वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाइए. Make a words. In the circle, a re letter is given. Have to write first and complete the word. Now let us see here. See the first one. कौन सा पिक्चर है? Yes, season. सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋतु. अब यहाँ री अक्षर लिखना है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, दूसरी पिक्चर. यस, इसे क्या कहते हैं? ऋषभ. तो पहला री अक्षर लिखना है, दूसरे अक्षर से उसको जोड़ना है. Now see the last one. Yes, sage. क्या कहते हैं हिंदी में? ऋषि. तो write the re letter and complete the word like this. ऋषि. बहुत बढ़िया बच्चों. Now see the next exercise. री की मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए. So before the word meanings we read, in that any 4 री मात्रा words have to write here. Shall we start? Yes. अब बोलिए. गृह, हा, ग्रह. बहुत बढ़िया जी. अब नेक्स्ट कौन सी वर्ड लिख सकते हैं? यस, नृप. कोई भी र मात्रा वाली शब्दार्थ हम लिख सकते हैं. सर नेक्स्ट अगला वर्ड क्या लिख सकते हैं? यस, कृति. कृति मीन्स वर्क. नेक्स्ट कौन सा अक्षर लिख सकते हैं? कौन सा शब्द लिख सकते हैं? यस, कृषक. यहाँ कोई भी री मात्रा शब्द हम लिख सकते हैं बच्चों. धन्यवाद. To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. Thank you.